أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله by Allah's grace and fadl. We are in the class number 189. Inshallah, today we are going to study the lesson number 32 of Duroos volume 3. Let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lesson 32. Lesson 32 talks about al-istithna, the exception, where Dr. Abdul Sahab is going to teach us many aspects in terms of al-istithna. Inshallah, we'll read the key and analyze them, inshallah, and then we'll proceed to the main lesson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lesson, we learn the following. نجح الطلاب كلهم إلا خالد. All students have passed except Khalid. This is an example of al-istithna, exception. The istithna has three elements. A, al-mustathna, it is a thing that is accepted. The mustathna, it is a thing that is accepted, and in the above example, it is Khalid. B, al-mustathna minhu, it is a thing from which exception is made, and in the above example, it is tullab. See, azatul istithna is a tool of exception which is illa, the above example. Illa is a harf. There are other tools also. These are ghair and siwa. These are nouns. Ma khala and ma ada. These are verbs. Kinds of istithna. Number one, if the mustathna is of the same kind as the mustathna minhu, the istithna is said to be muttasil. The above example, Khalid is a student. Here is another example. Zurtul bilada urubiyata kullaha illa al-Yunana. I have visited all the European countries except Greece. Greece is a European country. So it's mustathna, the same kind as the mustathna minhu. In such case, the istithna is said to be muttasil. Fine. Point 2. If the mustathna is wholly different in kind from the mustathna minhu, the istithna is said to be munqatiun. Example, wasala ghuyufu illa amti'atahum. The guests have arrived except their baggage. It is obvious that the baggage is wholly different in kind from the guests. The meaning of the sentence is that the guests have arrived, but the baggage has not yet arrived. The Holy Quran we have, Ibrahim al-Islam says about the idols, فَإِنَّهُمْ أَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Surely they are enemies to me except the Lord of the universe. It is obvious that the Lord of the universe is not of the kind of the idols. Another point of view, the istisna is either tamun or mufarraun. If the mustasna minhu is mentioned, it is tam, as in the previous examples. And if it is not mentioned, it is mufarrag. Example, maja illa hamidun, nobody came except Hamid. Ma raitu illa hamidan, I saw none but Hamid. In the istisna mufarrag, the sentence is always negative, prohibitive, or interrogative. The sentence containing the istisna is also of two kinds. The sentence containing the istisna is also of two kinds. A, an affirmative sentence is called mujabun. Example, iftah nawafiza illa al-akhirata. Open the windows except the last one.
B. A negative, prohibitive or interrogative sentence is called غير موجب. Example: ما غاب الطلاب إلا إبراهيم أو إلا إبراهيم. The students were not absent except Ibrahim. It's a negative sentence. لا يخرج أحد إلا الجدود. الجدود. No one should leave except the new ones. Prohibitive. هل يرسب أحد إلا الكسلان أو الكسلان. Does anyone fail except the lazy? Interrogative. Next comes here the i'rab of the mustasna. The mustasna after illa. So it's a very important concept. The i'rab declension. One is in the istisna munqati. The mustasna is always mansub. Example: kulli da'in da'un illa al-mawta. Every sickness has a medicine except death. Death is not a sickness. Two, in the istisna muttasil. If the sentence is mujab, the mustasna is mansub. Example: Yaghfirullahu dhunuba kullaha illa shirka. Allah forgives all the sins except shirk. B. If the sentence is ghayr mujab, there are two possibilities. The mustasna may be mansub or may have the same i'rab as the mustasna minhu. Example: negative or nafi. The sentence is ghayr mujab. There are two possibilities. The mustasna may be mansub or may have the same i'rab as the mustasna minhu. Example: negative or nafi. Ma hadratullah illa hamidan or illa hamidun. Either mansub or you should follow i'rab of the same sentence. Okay. The students did not attend except Hamid. Ma sa'adu tullab illa hamidan illa hamidan. So tullab has come with a maf'ulun bihi. So hamidan has to follow tullab. I did not ask the students except Hamid. Mattasaltu bit tullab illa hamidan hamidin bit tullab jar majrur. So hamidin. Either you can say mansub or it can follow the actual i'rab. I did not contact the students except Hamids. Prohibitive nahi. First, istifasa in negative, nafi has mentioned. Next, nahi. Prohibitive. La yakhruj ahadun illa hamidan aw hamidan. Ahadun and hamidan can be possible with accusative form, or hamidun with marfu form is also possible because ahadun is a file. Okay, la yakhruj hamid. La yakhruj ahadun illa hamidan aw hamidun. La, no one should leave except Hamid. La tasal ahadan illa hamidan hamidan. You can say La tasal ahadan maf'ulun bihi. So hamidan is the correct i'rab. One form is will have a mansub form or it will follow the actual i'rab. La tasal ahadan illa hamidan aw hamidan. Don't ask anyone except Hamid. لا تتصل بأحد إلا حامدا حامدين. B has come. So after ahadin and hamidin. Don't contact anyone except Hamid. The third category, interrogative. Al-istifhamu. Al-ghaba ahadun illa hamidan aw hamidun. Was anybody absent except Hamid? Hal ra'ayta ahadan illa hamidan aw hamidan. Did you see anyone except Hamid? Hal ittasalta bi ahadin illa hamidan aw hamidin. Did contact anyone except Hamid? Point 3. In the istithna mufarrag, here the mustasna does not have a fixed i'rab. It takes i'rab it deserves in the sentence. Example: ma rasaba illa Bilalun. No one failed except Bilal. Here the mustasna Bilal is the fa'il. Mustasna Bilal is the fa'il. To find out the i'rab, it deserves omit illa. Omit illa. And it will become clear to you. Example: if you omit illa in the above example, you get the ma rasaba Bilalun. And here Bilalun is the fa'il. This is done only to find out the i'rab. The meaning, of course, is the opposite of what the original sentence means. And in ma ra'aytu illa Bilalan, I saw no one except Bilal. Bilalan is maf'ulun bihi, as it is clear from ma ra'aytu Bilalan. If you omit illa. There is no problem with the majroor as it is preceded by preposition. Example: ma bahathtu illa an Khalidin. I was looking for none except Khalid.
ما درسنا إلا بالجامعة الإسلامية. We did not study in any university except Islamic university. Okay. Note that we have seen in lesson 27 that only the separable form of the pronoun is used after illa. Here are some more examples of this. La na'budu illa iyyahu. We worship none but him, not ilahu. Right? Illa plus hu. We cannot say illa plus hu. We say illa iyyahu. Sa'al al-mudarrisu at-tullaba kullahum illa iyyaka. The teacher asks all students except you, not illaka. It's illa plus iyyaka. The mustasna after ghayr and siwa. The mustasna ghayr. The mustasna after ghayr and siwa. The mustasna after these words is majroor because it is mudaf ilayhi. Its original Arab is shown by these two words. Example, Najahatullah ghayra hamidin. Here, ghayr is mansoob. Just as hamidan is mansoob. In Najahatullah illa hamidan. Okay. Ma najahatullah ghayra hamidin. Here, ghayra may be mansoob or marfu. Just as hamid may be mansoob or marfu in ma najahatullah illa hamidan or hamidun. Ma najaha ghayru hamidin. Here ghayru is marfu. Just as hamid is marfu as an example. Ma najaha illa hamidun. Ma saltu ghayra hamidin. Here ghayr is mansub. Just as hamid is mansub in ma saltu illa hamidan. The Arab of siwa is exactly like that of ghayra, but it is latent as siwa is maqsur noun. The mustasna after ma'ada ma khala. After these two tools of exception, the mustasna is mansub. Example, اختبرت الطلاب ما عدا ثلاثة. I examined the students except three. The word says, ألا كل شيء ما خلا الله باطل. Everything except Allah is untrue. Here, batil should have tanween, but it has been omitted for metrical reason. And point number 2. So all these points have been given under mustasna, al-istisna. So the point, actual point 2 comes here for another ruling, for another grammatical point. Ala is a particle used to draw attention to something important. Example, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Beware, they themselves are the mischief makers, but they do not perceive. Holy Quran, chapter 2, verse number 12. This particle is called harfu istiftahin wa tanbihin, the particle of commencement and cautioning. Ala. Point 3. One of the patterns of the Masdar is fa'alun. Example, sharha, he explained sharhun, explanation. Point 4. The plural of dinarun is dananir. Note that in the singular there is only one noun, but in the plural there are two. Dananir. There are some more other words like diwanun, khairatun, dimasun, which form the plural like dinarun. Okay. Point 5. If the khabar of khana is a pronoun, it may be either attached or separable. Example, أتريد أن تكون قاضيا. لا ما أريد أن أكونه أو أكون إياه. Do you want to be a judge? No, I don't want to be one, but both أكونه and أكون إياه are right. The point, 5 points have been given here. The first one is the core content of this subject, that is al-istisna. And Prince Sahib has given all the detailed analysis of al-istisna and mustasna minhu, mustasna and adatul istisna, everything in detail. Inshallah, just analyze one by one. Just read one by one.
சரி, நல்லா ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு கவனிச்சுட்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நஜஹ துல்லாபு குல்லஹும் இல்லா ஹாலிதன். ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் பாஸ் எக்ஸப்ட் ஹாலித். சரி, இந்த இல்லா இல்லை 3 விஷயம் இருக்கு. ஒன்று, திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இஸ்திஸ்னா. ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இஸ்திஸ்னாவுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள். எல்லாரும் பாஸ் ஆயிட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஹாலித். ஹாலித் தவிர்த்து எல்லாரும் பாஸ் ஆயிட்டாங்க. அப்போ இது அந்த எக்ஸப்ஷனை குறிக்குது. அந்த எக்ஸப்ஷன் தான் ஆரம்பிக்கல இஸ்திஸ்னான்னு சொல்றோம். இந்த இஸ்திஸ்னா டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல 3 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். 3 விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். The istisna has 3 elements. One, al mustasna. It is a thing that is accepted. And in the above example, it is Khalid. So Khalid தான் இதில் முஸ்தஸ்னா. ஏன்னா அவர் தான் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கார். Accepted இல்லையா? So point number 1. Okay, element number 1. And element 2, al mustasna minhu. It is a thing from which exception is made. யார் மூலமா அந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்து நடைபெற்றது. அண்ட் இந்த அபோவ் எக்ஸாம்பிள் துல்லாபு. அப்போ துல்லாபு தான் இங்க முஸ்தஸ்னா மின்ஹு. 3வது எலிமெண்ட் அதாத்துல் இஸ்திஸ்னா, டூல் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன். இங்க இல்லாதான் இருக்கு. ஸோ இல்லாதான் அது அதாத்துல் அதாத்துனா என்னது? அதாத்துனா டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதாத்துல் இஸ்திஸ்னா இட் இஸ் த டூல் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன் which is illa in the above example. And illa is a harf. And அதே எப்படி இல்லா இருக்கோ அதே மாதிரி சம்மோர் அதாத்தும் இருக்கு. ஸோ காமன் விஷயம் அதாத்து அதவாத்தும் அதாத்தும் அதவாத்தும் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதவாத்துல் இஸ்திஃபாம், டூல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராகேஷன் என்னென்ன இருக்கும்? அதவாத்துல் இஸ்திஃபாம்ல இன்ட்ராகேட்டிவ் பார்ட்டிகள்னா ஹல், மாம், மண், கைஃப, மத்தா இதெல்லாம் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இது டூல்ஸ் நம்ம எதை குறிப்பிடுறதுன்னா அந்த ஹர்ஃப், அந்த பர்டிகுலர் திங் தட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த சென்டென்ஸ். ஓகே, ஸோ அது நம்ம வந்து அதாதும் சொல்லுவோம், ப்ளூரல் ஃபார்ம் அதவாத்து சொல்லுவோம். இப்போ இந்த அதாத்துல் இஸ்திஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டூல் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன் விச் இஸ் இல்லா இந்த அபவ் எக்ஸாம்பிள். மேலே கொடுக்குறதுல பார்த்தா இல்லா தான் வந்து இங்கே அதாத்து இஸ்திஸ்னா. ஆனால் அது வந்து என்ன? இல்லா இஸ் ஹர்ஃப். There are other tools also there. இன்னும் சில டூல்ஸும் இருக்கு. These are சிவா அண்ட் கைர். சிவா அண்ட் கைர் வந்து நவுன்ஸ். மா அதா அண்ட் மா ஹலா திஸ் ஆர் வெர்ப்ஸ். ஸோ இதுவும் சிவா கைர்னா இல்ல அதோட அர்த்தம் தான் வருது. எக்ஸப்ட் மா அதா மா ஹலா சொன்னாலும் எக்ஸப்ட் மீனிங் தான் வருது. அதில் என்ன வித்தியாசம் தான்? இல்லாண்டா அது ஹர்ஃப், சிவா அண்ட் கைர்னா அது வந்து நவுன்ஸ், மா அதா மா ஹலா வெர்ப்ஸ். பட் மீனிங் எல்லாமே எக்ஸப்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதாத்துல் இஸ்திஸ்னா.